फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल। आज के एक चॉकलेटी केक बनाबो। तार जोन्नो आमि एतटा चॉकलेट निয়েছি। এটাকে এখন ওভেনে আমি মেল্ট করে নিব। চকলেট মেল্ট হয়ে গেছে। এটাকে এখন কিছুক্ষণের জন্য ফ্রিজে রেখে দিব। 120 ml চিনি, বাটারটা আর চিনিটা ভালো করে মিশিয়ে নিব। একটু দুধ দিয়ে দিব। হয়ে গেছে এটা। এখন ময়দা দিয়ে দিব। 1 কাপ ময়দা, সোডা, বেকিং পাউডার, তেল 5 চামচ, কোন চামচটা ছোট, আমি 4 চামচ দিলাম, লবণ 3 চামচ দুধ পাউডার, 2 চামচ কোকো পাউডার, ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো মিক্স করে নিব ভালো করে। এটা মিক্স করব। হয়ে গেছে এটা কমপ্লিট। এটা এখন আমি ট্রান্সফার করে নেব বাউলে। এটার জন্য মাইক্রোওয়েভ করে নিব। আর এই যে চকলেট খাইয়েছে, বার করে নিচ্ছি কেকটা এখন বাটি থেকে। এই দেখো কত সুন্দর হয়েছে কেকটা।
দেখতেই পাচ্ছ ওই যে কেকটা তৈরি হয়ে গেছে। বাস এটাকে আজকে ফ্রিজ করে রাখবো, কাল খাবো, আজকে আর খাবো না। থ্যাংক ইউ সবাইকে আমার পাশে থাকার জন্য, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ।